Hello everyone, my name is Matthew Griffin, better known as the Fanatical Futurist. I'm the founder and CEO of the 311 Institute and the World Futures Forum, and I look at two kinds of futures. So I look at 0 to 20 years out, which is where the vast majority of multinational organizations spend their time. So particularly in that sort of 3, 5, 10, 20-year horizon. But I also look at deep futures, which is 20 to 50 years out. And the reason why I look there at the trends and the technologies basically that are going to be making a difference to all of our lives basically in 2040, 2050, 2060, 2070 is because inevitably there's a huge amount of change that's already here, but that's accelerating. And if you're a sovereign government, you really want to understand basically the impact of some of these changes on the future of jobs, education, skills, the welfare state, energy, infrastructure, et cetera, et cetera, et cetera. The list goes on. Now, for this presentation, I'm going to be focusing more on that sort of next 10 years, basically, and we're going to be going through a whole variety of different industries. But, consider this, as we start looking at what we call the post-COVID era, that a lot of different organizations are giving a lot of different names to. The new normal, the great reset, build back better, the recovery, and what I like to call basically is the opportunity for great reinvention. Over the past 12 to 18 months, humanity has been humbled by the world's simplest form of life. In fact, viruses are so simple that the vast majority of researchers and scientists don't consider them to be alive. And yet, when you have a look at coronavirus's impact basically on the steep mega trends, so society, technology, economic, social, and environmental mega trends, it's had some immensely negative consequences basically for politics, as we've seen basically with trade wars basically that have sort of been kicking off. Basically we've seen vaccine nationalism. On the economic side of things, we've seen trillions of dollars being pumped back into the economy to keep economies afloat. From a societal impact, basically the impact on society has been huge. We've had over half the world's population in lockdown basically for quite a number of months now. And when you have a look at just the impact that coronavirus has had on working people's wages, they've lost $3.7 trillion in estimated wages, whereas the world's billionaires have actually gained $3.9 trillion. Basically. So there's a lot of polarization that's coming through post-COVID. However, when you have a look at the coronavirus's impact on, for example, the environment, humanity's retreat from the environment, nature's actually quite like that. But actually, from a technology perspective, coronavirus has actually accelerated the development of a vast number of different exponential technologies. So, for example, we've had self-driving cars over in California delivering meals to homeless people. We've had self-driving trucks perform logistics duties. We've had drones and robots basically cleaning everything from subways and trains basically to streets and hospitals. We've had a massive acceleration of telehealth and telepsychiatry solutions. In addition to that, basically we've seen 3D printing really coming through in Italy, for example, to help with ventilator shortages and so on and so forth. So technology is really sort of being pushed into the limelight. And that's before we talk about the use of artificial intelligence, genomics and supercomputers to create a vaccine in 90% faster than we've ever created a vaccine before. Normally it takes about 10 years to create a vaccine. We've created them in 8 months. That's mainly because of human ingenuity, but also because we combine that human ingenuity with increasingly powerful technologies. Now, I'm sure you're all fed up of wearing these kinds of things. Wearing masks, having things basically poked up your nose. I'm fed up of having things poked up my nose. That's it. In fact, my nose is fed up of having things poked up it as well. However, we've been binging Netflix, as the pandemic starts, as we start seeing light at the end of the tunnel. Netflix's share price is actually now starting to dive a little bit. We've pretty much watched everything on these over-the-top channels, like Netflix, which then kind of brings us to this next question. What's next? You come next. What do you feel when you say the word I? Make a choice, right? You just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. And then from that point,
The universe is going to get out your way. It's like it's water. It wants to move and go around stuff, you know. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you'll never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you. So decide that you're going to take some time to work on you, that you deserve that from yourself, that your life deserves some prime time because you are creating your own production. You are the star of your show. You are the director. You're writing the script. And you will determine whether your life is a smash office hit or flop. I'm going to work. I'm going to press forward. I'm going to learn. I'm going to do everything in my power. Every single day, I'm going to do everything in my power to become a victor and not a victim. Winners win and losers lose. It's better to be prepared for an opportunity and not have one than to have an opportunity and not be prepared. We have all been through so much as the human race. It is time, as we start looking forward to the future, that you take time out for yourself, that you give your employees time off, that you think about your purpose and what you actually want to achieve in the future. Because when you come back reinvigorated, there is a huge amount of change basically that you're going to be faced with. You're going to be faced with threats, you're going to be faced with opportunities that you've never ever even conceived of before. And we're going to be going through those. But you need to build back resilient, both as individuals and as an organization. In addition to that, when we start talking about preparation, you better be prepared for what's coming, because I'm going to show you. Now, when we start talking about different technologies and the impact that coronavirus had on technologies, the things that we build, the next generation products and services that your organizations will push out into the marketplace are a combination of technologies. And when we have a look at those technologies, there are over 180 exponential technologies that are changing every single thing about every part of your world. And I'm not going to go through these, but you can get these from a codex. The link's basically on the screen. We have things like 3D printing, on-demand manufacturing. That disrupts the $10 trillion manufacturing industry. We have 5G coming through. We've got 6G coming through. We've got global space satellite systems coming through. We've got new computing paradigms coming through like quantum computing. We have, on top of that, a whole variety of new robotics technologies, both hardware and software, as well as RPA robotics technologies, basically that will help you automate companies in new ways and do new things. In addition to that, basically we've got a whole variety of new user interfaces and security systems coming through, augmented reality, virtual reality, neural interfaces. All these different things you can use today to fundamentally disrupt the industry that you are in and to reinvent yourselves. And when we start talking about reinvention, I'm going to go below the surface. So lots of people will talk to you about the different benefits of digital, cloud, this, that, or the other. I'm going to show you the things that you don't actually expect, that are under the surface. So consider this. We already live in a world basically that is accelerating. Things are moving faster today than they did 10 years ago. In 10 years' time, we'll be moving faster still. Now, when we have a look at the advent of what I call creative machines, these are artificial intelligences that are able to design and innovate, and then with 3D printing, manufacture new products at scale, on demand, and anywhere between 1 million to 1 billion times faster than we as humans can do, with the coronavirus vaccine being actually quite a prime example of this. We have some staggering things ahead of us. So creative machines today are quite good at iterating products. They will take an existing product, they will run thousands of simulations a second to improve that product based on your particular requirements.
But as we start seeing dramatic improvements in artificial intelligence, computer power, virtual simulations, as well as new materials, as well as different 3D printing technologies coming through, this all accelerates. Now, some of these creative machines are already being used by companies like Airbus to help them accelerate the development of the A330neo airliner. We've also got companies like InSilico who used an artificial intelligent creative machine to design 30,000 new drugs in 21 days. That's inconceivable speed. In addition to that, we've got NASA using these to produce lunar rovers that are 30% lighter than anything that the experts at JPL can produce. We've got Under Armour who are using these to design new trainers. The new trainers normally take 18 months to go from concept to shelf. You can get an artificial intelligence to design a trainer in day 1, 3D print it, day 2, done. And that's before we start talking about the benefits of personalization. In addition to that, when we have a look at synthetic media, there's a huge amount of things coming down the line here. The creative industry is a $6 trillion global industry that employs 235 million people. But here we are with artificial intelligences that write music that are being signed by Sony and Warner. We have NVIDIA platforms that are creating games. We have OpenAI platforms that are creating procedural games, basically that adapt to the user. We've even got AIs that are writing books, creating videos, writing blogs, and all kinds of different things. So this single slide is a game changer for a $6 trillion industry, let alone anything else. But when we start talking about how we use some of these different technologies to reinvent the businesses that you're in, that you're a part of and that you care about, let's start talking automotive. Now consider this. We all know that in the future, cars basically will be electric and they'll drive themselves. But if I take the steering wheel, the dashboard, and the pedals out of a car, I don't have a car, I have a pod. It's an empty pod that I can turn into, in this case, an autonomous travel suite. It's a self-traveling, autonomous hotel room. If you have an empty space, you can reinvent that space. It can be a mobile shop, a mobile GP surgery, it can be a bus in the morning, it can be whatever you want it to be. When we start talking about changes, though, a lot of these electric vehicles today have lithium-ion batteries. They've kind of got a queen bed size full of lithium-ion batteries. But we are already seeing huge leaps in energy, which I'll come to. Now, this is epitomized by, for example, the Terzo Millennio from Lamborghini. It's a 2030 supercar, and the shell is the battery. There's no lithium-ion in this sucker. It's built into the carbon fiber. So it's called a structural battery. From a communications perspective, we are sending up satellites into LEO and GEO orbit, as well as VLEO orbits. These come about 2030 will be able to connect you globally faster than the trans-Pacific and transatlantic links, basically, that most of your organizations rely on to transmit internet traffic. But just aside from that, consider this. These constellations, which are already going up, double your global addressable market opportunity because they connect the other 3.5 billion to 4 billion people on the planet who have no connectivity. All these industries are connected, by the way. You'll see how at the end. Now, from an energy standpoint, we've got huge amounts of investment, huge amounts of research and development, and huge amounts of progress being made in the energy space. We've got 3D printed lithium-ion batteries that are 400% more energy dense in the same form factor than their predecessors. We have polymer batteries that can charge an electric vehicle within 30 seconds to a full charge. We have wireless electricity. So, for example, we move an EV from a lithium-ion platform to a wirelessly charged platform where you just have the superchargers up along the road. You can also do blockchain-based peer-to-peer wireless charging. So the car in front can charge your car as you're driving behind it, and then you can pay them. So lots of sort of interesting new business models there. We also have hydrogen. We've got photovoltaics. And speaking of photovoltaics, you know how when the sun goes in, energy production just stops? We've already solved that. So we've got wireless energy that we can transmit anywhere between about 5 to 20 miles at the megawatt range. But as for those photovoltaic materials, solar cells, concentrators, and everything else, using black silicon, we have a pathway to 132% efficiency.
We've already got solar panels in the labs that are 30 and 48% efficient. If you combine nanotubes in a traditional silicon solar panel, you can get to 80% energy efficiency, which at these rates, the cost of electricity generation is zero. That's a fundamental disruptor to the energy industry. And aside from that, what about at night? Can we generate electricity still at night? Using nanophotonic technologies, which capture very small wavelengths of light, we now have lunar panels. So lunar panels do exactly that. They capture electricity from moonlight. If you put graphene over a solar panel, you can capture electricity from rain, from snow. If you put bacteria into a solar panel, as we've done in China, you can generate electricity when it's cloudy. Who needs grid-scale storage? And when we talk about nuclear, well, have you ever wanted to 3D print a nuclear reactor in your lab? So this is a combination of 3D printing and the US Department of Energy, who 3D printed a nuclear reactor complete with nuclear core. And as we look at the future of nuclear with things like traveling wave reactors, we have $100 billion worth of nuclear waste sitting around the planet. A traveling wave reactor makes use of all of that. You don't need enriched uranium. And they're actually a lot safer than traditional nuclear plants. So these are just a couple. This is the tip of the iceberg, by the way. In the finance industry, we've got decentralized finance where I can disintermediate banks. I can loan you money at whatever rate I like because I'm using the blockchain and a variety of other sort of different types of exchanges. So we have the concept of decentralized finance. This is an interesting one because I'll show you something in a moment. When we look at the IoT, I can get your fridge to make you rich in the world of decentralized finance because my smart fridge is connected to the blockchain. It's also connected to every other single fridge on the planet. When I run out of milk, it can form a consortium with every other fridge on the planet or in your neighborhood, and it can get auctions for milk. So if you normally spend €1 on your milk, it can say, well, I now want to buy 1 million pints of milk from, say, Carrefour, give me a better price. If you save 20 cents, this is where your fridge can quite literally say, what would you like me to do with that 20 cents? Do you want me to save it and put it in a high investment account for you, or do you want me just to stick it back in your piggy bank? In the UK, this kind of market is worth £370 billion alone. So your fridge can make you rich without you having to lift a finger. Now, from a government perspective, we're seeing central bank digital currencies which help governments understand and see real-time spending at a very granular level, basically within their economies. So now we start getting to the point where we can manipulate economies in real time, because if I know that people in Lisbon have stopped buying coffee, as the government, I can create a policy, give people a tax break if they buy coffee, and all of a sudden we can stimulate parts of the economy in new ways. E-countries, e-citizens, in Portugal, there are about 11 million people. That kind of puts a bit of a limit on your GDP. You can boost your productivity, but, you kind of have a relative limit on GDP. What happens if you offered e-citizenship to the other 7 billion people on the planet? They contribute to the Portuguese economy. You give them some perks in return, which could be anything from taxes to health benefits to, whatever. You can stimulate economies in different ways. And looking at something slightly sort of more unusual, we have the concept of virtual nations. Facebook, with 2.8 billion users, is a virtual nation. If Mark Zuckerberg suddenly said free education for everyone, or introduced his own currency like Libra or Diem, in the words of the European, Chinese, UK, and US central banks, Diem could have changed the global financial services industry and the state's control of money overnight. We live in strange times, and that's before I even discuss artificial intelligence politicians. The first one is actually, it works for the Chinese Foreign Ministry, helps with the Belt and Road initiatives. It's doing very well, apparently, as well. In the healthcare space, by the year 2028, we should actually start breaking free of something we call escape velocity. That's where technology will let us add over a year's worth of life for every actual year that passes. So 2028 from a healthcare and biotech perspective is actually quite a significant year.
We can also 3D print not just regular human organs on demand. In vivo gene editing using technologies like CRISPR, I can sit you in a bed if you have an inherited genetic disease like Hunter's syndrome, connect you to an IV drip that has a gene editing tool in it. You stay there for half an hour, you get up, walk away, you're now cured because the gene editing tool has clipped out the faulty inherited gene and clipped in the right one. And we've done that. So live in vivo gene editing is here. Tricorders in my pocket. When you start considering the use of artificial intelligence and the sensors in your phone, if you look at your phone, if you look like you're taking a selfie, the camera on your smartphone can detect whether you have pancreatic cancer, skin cancer, whether you have an inherited genetic disease. If you talk into the microphone on your smartphone, it can tell you whether or not you have COVID, for a start, because your voice changes. It can tell you if you have dementia because you talk in a different way, PTSD because you talk in a more monotone way, and all sorts of things. So artificial intelligence, your smartphone, and a combination of different sensors in your smartphone decentralizes primary and secondary healthcare in some very interesting ways, very cheaply, very affordably. Media, when we have a look at the media space. Fortnite, if you work in the financial services industry, have you ever considered Fortnite to be a future fintech competitor? Because with microtransactions, kind of like that decentralized finance example that I gave you, most of their revenues come from microtransactions. If Fortnite actually bought out a credit card or a loan system, they have 200 million people on their platform. In addition to that, in the media space, we have the concept of the metaverse enabled by a technology called blockchain that allows characters from, say, the Roblox world to go and jump into the Minecraft world or the Fortnite world. So the metaverse is a very interesting concept, basically from a revenue perspective. We've got synthetic media. 7 years ago, doing this was impossible. 5 years ago, you'd have to work at Stanford, you'd have to have 5 experts being paid $1 to $1.2 million, and they'd have to know their artificial intelligence stuff. 3 years ago, doing what I'm going to show you was really tricky and it would look crummy. 1 year ago, thanks to platforms like Zao, you could just scan your face and insert yourself in a movie, cheap and easy and free. But now, say hi to Tom. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? I'm good with that, Tom. I love it. More for the audio experience. That's good. As much as the momentum. Hey, listen up, sports and TikTok fans. If you like what you're seeing, just wait till what's coming next. Can't wait. That's fine. Oh. So. That's just clumsy. Okay, TikTok. Impression time. This is a 5-second impression of a snapping turtle. I love impressions. Show me, Tom. God, that's amazing. Is this on my hair? No, that's all right. It's all right, Tom. Nope. Looking good. So, thanks to Tom. I don't know how we managed to get him to do that. Maybe there was some deep fake trickery involved. I don't know. But when we start looking at the future of synthetic media, if you can't create many of these things because you don't have the AI skills or whatever it happens to be, or you can't be bothered, just type. This is from Stanford. Type, and you can do text to video, text to virtual reality, and all kinds of things, text to audio. So these are deepfakes kind of version 5. You'll see these appearing really a lot more in the next 3 years. Technology, and we're almost done. We can predict cyber attacks. Companies like BAE and Northrop Grumman basically are able to look at the deep web, see people downloading particular exploits, talking about you and your company on particular forums, and they can warn you and say, by the way, we've seen this. We think you're going to get attacked with this exploit in this way. Here's a patch. We have
Semi and fully autonomous robo-hackers. They operate 100 million times faster than traditional human hackers. They can scan tens of millions of lines of code. They can look for vulnerabilities. They can fix them or they can exploit them. These are being used in the Pentagon. There's one called Mayhem. That's a fun one if you want to go and have a look at that. These will come after your systems and you won't see them coming. These are a major threat. It's the weaponization of artificial intelligence, effectively. And then quantum security. Now, there's a particular part of quantum security called quantum key distribution. And you really probably want to care about that, bringing this full circle to the automotive industry, because with QKD, it's unhackable, and that's how you secure your fully autonomous driving hotel room. And with that, I'm done. So thank you very much to all my guest stars. Thank you very much, Tom Cruise. Thank you all for watching, and it's been my honor. Thank you very much. Take care. Goodbye. Extraordinário mundo aqui que nos foi trazido por Matthew Griffin. Percebemos porque é que ele é considerado o futurista fanático e descrito como o conselheiro por detrás dos conselheiros. Tenho aqui comigo Arlindo Oliveira, presidente do INESC, autor de inúmeros artigos científicos e também de livros, e Pedro Afonso, CEO da Vinci Energies Portugal. Muito bom dia aos dois, bem-vindos. Ouvimos nesta apresentação de Matthew ele dizer a determinada altura é melhor estar preparado para o que aí vem. Pedro Afonso, eu pergunto-lhe se estamos realmente preparados para o que aí vem, porque tendo em conta aquela descrição, podemos dizer que o hoje já está obsoleto. Sim, bom dia. Algumas coisas que o Matthew disse são presente e outras são muito à frente. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando vi a preparação para este momento, nem tinha percebido que ele falou em 6G e há uma discussão hoje à volta de uma coisa que é bem presente, que é antes do 6G, e por isso é preciso ver que os tempos com que estas coisas se discutem, há o tempo do futurismo, há o tempo da ciência e há o tempo das empresas. Uhum. E as empresas têm que saber, e as pessoas na sociedade têm que saber e têm que ver, inspirar-se nesse futurismo, mas depois é preciso fazer um plano de uma viagem do sítio onde estamos, com os pés no chão, e olharmos com essa visão para onde é que queremos ir. Este tema da preparação é um tema que me diz muito, porque é preciso fazer coisas no presente para estarmos preparados para o futuro. E há uma palavra que me surge quando ouvimos o Matthew, que é, e desculpem o inglês, é overwhelming. É muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Houve um trabalho que estive a fazer recentemente, há poucos meses, com um grupo de neurociências do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, com o grupo da neurocientista Luísa Lopes, e o que ela diz são duas coisas. Primeiro, o nosso cérebro, a mente humana, não está preparada para tanta coisa ao mesmo tempo. É difícil processar tudo isto. A biologia não nos tratou assim, não nos construiu assim. Depois há uma segunda coisa que ela diz, com todas estas ferramentas que vamos ter à nossa frente, que é o impacto que as lideranças vão ter, as lideranças empresariais, organizacionais, políticas, e o tema é que nós vamos ter muitas hipóteses de escolha em pouco tempo, com algoritmos que nos permitem dar toda a narrativa em detalhe, muito mais rápida do que o ser humano. E o que é difícil é exatamente fazer a decisão acertada. É o processo de escolha. Exatamente. E aqui o ponto importante é que, quando vamos novamente a este tema das neurociências, é que a intuição, é um erro científico, não há intuição. O que existe é um automatismo de experiência pelo qual nós passamos. E essas lições nós temos que introduzir no nosso caminho empresarial. Este futuro pode, de alguma maneira, assustar alguns, o que nos leva a questionar o que é que daqui poderá vir a ser realmente realidade. Pois, este seminário foi interessante porque, enfim, todas as coisas que ele referiu são coisas que existem, estão a ser estudadas ou existem em perspectiva, mas há de facto diferenças grandes entre as coisas que provavelmente vamos assistir num futuro relativamente curto, até principalmente no presente, e outras coisas que provavelmente ficarão para sempre no reino da ficção científica e de imaginação. Mas há de facto ali um conjunto grande de tecnologias que vão ter um impacto grande.
É preciso dizer que nós já temos vindo a assistir a esta aceleração da tecnologia nas últimas décadas, mas mesmo no último século, no último ano e meio, não é? Quer dizer, por força das circunstâncias. Exatamente. O mundo mudou mais nos últimos 200 anos do que tinha mudado em 100 mil anos antes, não é? E mudou mais nos últimos 50 anos do que mudou nesses 200. E mudou mais, e este último ano foi mais uma aceleração. Portanto, nós, apesar de tudo, temos mostrado alguma capacidade de adaptação. Agora, devo dizer que, de facto, é difícil, mesmo para pessoas interessadas em tecnologia, abarcar todas estas diferentes tecnologias, e para pessoas cuja vida não seja a tecnologia, imagino que seja um bocadinho overwhelming, um bocadinho esmagador. Mas é aí que eu acho que também temos algumas coisas do nosso lado. Neste momento também temos muita informação que podemos obter. Temos cursos na internet que podemos tirar, temos seminários que podemos assistir, temos conferências como estas que podemos acompanhar e, portanto, também temos muita coisa do nosso lado e que nos permite acompanhar, pelo menos num Mas para quem não tem todos os conhecimentos, como filtrar toda essa informação? É difícil, não é? Mas pelo menos podemos tentar perceber o que são as coisas e com um bocadinho, aprofundar um bocadinho quais são as coisas que podem vir a ter impacto real em nós, quais é, por exemplo, o quantum computing neste momento toda a gente trabalha em quantum computing. Há algumas coisas na área do quantum computing que são quase presentes. Por exemplo, quantum key distribution é uma tecnologia que neste momento já se fizeram demonstrações, já fizemos demonstrações em Portugal, no técnico fizemos uma demonstração de QKD, Quantum Key Distribution. Computadores quânticos, está bem no futuro, não sabemos quando é que um computador quântico vai dar alguma contribuição útil. Portanto, é este distinguir entre o hype, não é? Entre o que é um bocado de exagero, que são coisas bem próximas e provavelmente bem práticas. Podemos vir a ter uma rede de distribuição quântica de chaves num futuro não muito distante, na Europa, por exemplo, mas enquanto eu for vivo é improvável que eu venha a assistir a computadores quânticos a fazerem realmente diferença, por exemplo, na área da inteligência artificial e do machine learning. É uma área onde os computadores quânticos conceptualmente podem fazer diferença, mas na prática não nas próximas décadas. Portanto, é esta distinção, e eu falei aqui de uma linha, mas há muitas outras que podíamos ter falado. E há outra questão que agora assumi, inclusive vamos ter aqui um debate sobre exatamente o setor automóvel, e ele falava realmente nesta aceleração toda em que vivemos e que os automóveis, o futuro, a priori, serão os elétricos, e uma das preocupações é exatamente o carregamento. E o que ele disse é que será possível, no futuro, o automóvel atrás ser carregado pelo da frente. Portanto, esse é um bom exemplo. Por exemplo, o que é que temos já aí no futuro próximo? Automóveis elétricos. Já sabemos, já andam aí. É claramente uma tecnologia menos poluente, pelo menos se a energia for gerada da maneira correta. Enfim, e há a questão das baterias. Isso está aí. Por exemplo, a transmissão de energia à distância que ele referiu é de facto tecnologicamente possível, podemos fazer isso. É possível? Mas de uma maneira eficiente é improvável que aquele mundo que ele mostrou venha a ocorrer em breve, se calhar nunca. Quer dizer, há perdas muito grandes na transmissão à distância e seguramente que é mais fácil garantir que se para numa estação de serviço e carregar o carro com o cabo do que estar à espera com o carro da frente, que ainda por cima tinha de ir muito perto, não é? Se for a 10 metros. Enfim, E a distância de segurança. Devo também dizer que o número de vezes em que as pessoas se enganaram a prever a evolução da tecnologia é muito grande. Quer dizer, as pessoas são geralmente más a prever a forma como evolui a tecnologia. E há coisas que às vezes pensam que estão relativamente próximas e afinal estão muito distantes. A inteligência artificial é um exemplo. Sim. Nos anos 60 pensou-se que a inteligência artificial forte, muito potente, muito capaz, estava a poucas décadas de distância, já passou mais de meio século e ainda continua, digamos, é um bocadinho como a fusão nuclear, não é? Está sempre a 30 anos de distância, mas não chegamos lá tão cedo. Outras áreas, pelo contrário, desenvolvem-se muito rapidamente. Sim. A explosão nos circuitos digitais, nos sistemas digitais, nos computadores, ninguém pensaria que podíamos ter. Isto é mais poder computacional do que existia no planeta na década de 70. Claro. Ninguém pensou nisto. Mesmo os visionários mais ambiciosos, mais futuristas do meados do século XX não anteciparam isto. Porque também era difícil. Nós enganamos muito. Também. Claro, e é difícil realmente conseguir acertar em todas estas situações, dado o avanço tão acelerado da tecnologia. É muito imprevisível. Há muita imprevisibilidade. E Pedro Afonso, para alguém habituado ao arranque, ao crescimento e à reestruturação e desenvolvimento de negócios, neste caso, como é que se reinventam os negócios? Falava há pouco exatamente da questão de
tomar a decisão certa no momento certo, mas aqui há muitos momentos e muitas decisões a tomar. Em que não sabemos tomar a decisão certa, ou não sabemos que estamos a tomar a decisão com base em toda a informação que dispomos. Que é tanta? Que é tanta. E o tema que se coloca depois do overwhelming do Matthew é que esta perspectiva das decisões em real time, ele disse duas coisas logo no arranque da sua apresentação, que é o on demand e at scale. E isso chega-nos por todo lado e hoje nas organizações cada pessoa é líder de si próprio e líder daquilo que está a fazer na frente dos clientes, na frente de encontrar soluções para problemas que são efetivamente colocados. E o tema é o on-demand e at scale muda completamente o paradigma. Porque uma coisa é nós encontrarmos soluções em tempos normais, em tempos de coworking, de collective thinking, em paralelo com quem estamos a trabalhar na nossa frente. O problema é que, ao mesmo tempo que nós estamos a fazer isso, estão a aparecer outras soluções que nós não estamos a ver e que nós temos que conseguir ver com estas ferramentas novas, integrado com a nossa própria forma de pensar. E isto é absolutamente enorme para aquilo que o cérebro humano consegue processar em simultâneo. Portanto, aqui o ponto é, uma coisa é gerir e decidir com base em coisas lineares, outra coisa é decidir com base em coisas que têm uma escala e um exponencial enorme nesta perspectiva. Depois há uma nota, eu lembro-me sempre desta questão, nós tivemos um grande salto com o tema da digitalização e agora estamos a ter um grande salto com o tema do cognitivo. Aliás, 3 grandes disrupções. Revolução Industrial, trocámos músculo humano por máquinas. Depois a digitalização veio ajudar a processualizar de forma mais fácil a economia, os Estados, a vida das pessoas e as empresas, e agora estamos a dar um outro salto, que é o nosso cognitivo está a crescer com base nestas tecnologias e nestas ferramentas. E isto é novo. E eu nunca mais me esqueço que no processo de digitalização, o meu pai tinha uma microempresa, uma pessoa de grande formação humana, mas com pouca formação académica. Ele tinha 70 anos e ainda trabalhava. E quando o processo de digitalização administrativo chegou e cada fatura tinha que ser emitida numa máquina digital, o meu pai decidiu vender a empresa e deixar de trabalhar. O problema é quando isto acontece aos 45 anos de idade. E se já foi assim no processo de digitalização, temos que refletir como sociedade, e as empresas têm aqui um papel muito importante, que é como é que nós, quando fazemos esta transformação no cognitivo, que não é só o digital, o que é que vai acontecer a mais pessoas, inclusive do nosso setor, inclusive de pessoas que têm um elevadíssimo nível de formação e um elevadíssimo nível de qualificação. E é difícil realmente acompanhar a velocidade de todas estas alterações e também olhar não só para os benefícios, mas para o que nos poderá trazer de negativo. Esta revolução em particular que o Pedro estava a referir, de facto, houve aqui, enfim, geralmente chamam-se 4 revoluções industriais, mas houve a Revolução Industrial, que foi essencialmente mecânica, eletricidade, máquina a vapor. Depois tivemos a Revolução dos computadores. Nós temos computadores há mais ou menos 50 anos e, de facto, mudaram muita coisa, não é? Muitas pessoas ainda se lembram que antes íamos ao banco levantar dinheiro, não é? Havia uma caixa. Penso que isso agora é muito raro. Mas agora há, de facto, uma alteração que é, em cima desta infraestrutura dos computadores, estamos a colocar inteligência, a revolução cognitiva que ele estava a referir. E o facto de colocarmos inteligência vai substituir, vai alterar funções que até agora eram desempenhadas por seres humanos, não é? Estar num call center, ou estar a responder a clientes, ou esclarecer dúvidas, por exemplo, a alunos. Portanto, são funções cognitivas que até agora estavam reservadas estritamente a seres humanos e que não vai acontecer de um dia para o outro, não é? Mas vai acontecer nas próximas décadas e, portanto, vamos ter um bocadinho de nos reinventar também, vamos ter de fazer melhor as coisas que as máquinas não farão, tal como agora já não temos caixas, nem ascensoristas, nem telefonistas, porque as máquinas, felizmente, fazem isso. É esse esforço de adaptação que, de facto, não é fácil. Para uma pessoa que tem 70 anos, enfim, está na reforma, não é particularmente grave, mas tivemos pessoas com 40 anos que fiquem privados do seu emprego porque não se conseguiram adaptar às tecnologias, é um desafio, não é? Este é um dos riscos, é o risco económico, não tanto porque as tecnologias destruam emprego, mas porque criam empregos para os quais as pessoas não estão habilitadas. E há a questão também do uso ilícito, o aproveitamento dessas tecnologias. Há questões da segurança e da privacidade, exatamente. Há questões da segurança e da privacidade, elas sempre tiveram presentes, enfim, sempre houve ladrões que assaltavam as casas. Agora é tudo mais fácil
assaltar. Agora há mais coisas para assaltar e o risco é mais baixo, porque a pessoa pode assaltar um banco tranquilamente sentado no seu quarto e com relativa proteção. Portanto, de facto, o crime informático, mas também as violações da privacidade, acho que é uma questão grave. Neste momento é relativamente fácil destruir nas redes sociais. E cada vez está a aumentar mais o cibercrime. A reputação de uma pessoa, eventualmente com acusações totalmente falsas que são difíceis de refutar, até porque temos agora a questão dos deepfakes, que vão, como aliás foi dito no vídeo, vão ser cada vez mais frequentes. Vamos ter de ser cada vez mais críticos, mais céticos, quando vemos um vídeo de uma pessoa, quando ouvimos uma gravação de uma pessoa. Faz parecer que é alguém em concreto, e vai ser. Neste momento ainda é relativamente fácil distinguir, é preciso alta tecnologia para fazer um deepfake convincente, mas isto vai mudar muito rapidamente e daqui a 10, 15 anos vamos ter de usar outros critérios. Portanto, esses são os riscos. A meu ver, há 3 riscos grandes: a privacidade, a segurança e um outro que está relacionado, que é a criação de bolhas, a criação de visões diferentes do mundo que a entrega de informação personalizada faz. Já vimos isto nos Estados Unidos, vimos isto no Brexit, mas estamos a ver isto em todo lado. Vimos isto na pandemia. Portanto, na pandemia, neste momento, há 2 campos muito opostos, pessoas que são negacionistas e que recusam quase a pandemia, e outros que, pelo contrário, entram um bocado em pânico e nem saem de casa. Nenhum deles realmente está particularmente certo e perto da verdade, mas cada um deles vê a realidade de prismas diferentes, porque as redes sociais e as coisas que leem mostram-se essas coisas. Portanto, eu acho que esta setorização, esta radicalização das opiniões, acho que é um potencial desafio para a democracia, mas acima de tudo é um potencial desafio ao diálogo entre nós, que é uma coisa cada vez mais importante. Sim, e que também com estas tecnologias acaba por ser de algum modo esquecido, porque estamos agarrados. Há mais esse fenómeno. Estamos cada vez mais dependentes do telemóvel. Esta dependência seria difícil de imaginar há 20 anos atrás. Era impossível. Pedro, no tecido empresarial, o tecido empresarial português é dominado por PMEs. Portanto, perante esta realidade que já está aí, como é que as empresas portuguesas, com as fragilidades que têm, que nós sabemos que têm, no minuto e meio explique-nos como é que elas podem preparar-se para este tipo de situação? Bom, é um clássico e a resposta foi dada ontem aqui no início do Congresso, e a palavra é reinvenção. E a reinvenção tem que se fazer na componente educação, na componente da requalificação das pessoas. Há hoje um fenómeno, falando com empresários de microempresas, há hoje um fenómeno que há pessoas a chegar à base dessas empresas com mais formação do que os próprios empresários, e por isso para o caderninho de notas da professora Maria Manuel, é claramente uma nota a terem atenção, porque as lideranças destas empresas precisam de passar por um processo de requalificação. Ele próprio, eventualmente, tendo em conta o tecido universitário ou o tecido educativo, esse é um tema absolutamente premente em 3 dimensões: literacia financeira, literacia digital e literacia para a cidadania. E aqui eu acho que as grandes empresas têm um papel. O Matthew falou em impactos em politics, uma vez que a virtualização, o cognitivo, as tecnologias são completamente transversais e assentes em toda a economia. O politics não é só para os políticos, é também para as empresas, não é política partidária, é política no sentido de modelos políticos de organizações e de interfaces com estas PMEs e até com as pessoas e com os colaboradores internos. Portanto, esse é um tema que eu acho que é um tema de agenda para os líderes empresariais. E depois, uma nota que também tirei: a reinvenção passa muito por aquilo que nós vemos hoje, que achamos que é de segunda linha. Por exemplo, eu tinha a mania de dizer aos meus filhos para não jogarem Fortnite, e afinal o Fortnite pode ser uma boa base para a reinvenção de negócios, como por exemplo Distributed Financing, como ele disse na sua introdução. Portanto, temos que repensar as coisas que vemos com os nossos olhos do anterior para os olhos do posterior. E isto é muito relevante do meu ponto de vista, que tenhamos esta consciência de base. E depois uma nota final, ou duas, sobre ética. E penso que é um tema que tem que ir a fundo. E eu gostava de dar aqui uma nota bastante positiva para uma coisa que aconteceu recentemente. Foi no dia 5 de maio, e eu transcrevi aqui umas notas, que é a lei sobre anticorrupção em Portugal. E a ética não é isto, mas começa nisto. E quando nós legislamos coisas que muitas vezes acontecem também no mundo virtual,
e este tema é apenas um tema de exemplo, portanto não é um tema para todos os casos, é que tudo aquilo que nós tínhamos no mundo físico passou para o mundo virtual. Portanto, o tema da ética, da legislação, tem que vir para o mundo virtual. Por isso, talvez a ciência tecnológica e a ciência das leis, o direito, tenham que se juntar para exatamente, está a haver aqui uma parceria exatamente para o bem de todos, não é? Porque, ao fim e ao cabo, o criminoso anda sempre à frente do polícia. Isso. Sempre foi e esperemos que a coisa consiga alterar. Muito obrigada, meus senhores, por terem estado neste Congresso da APDC. Obrigada. Todos os dias, o sol nasce, todos os dias há uma oportunidade de se fazer algo novo. Muitas vezes, para mim, essa página em branco não está em branco. Tem muitos textos invisíveis. Nós que somos aquilo que nós projetamos para o futuro e ambicionamos e desejamos os nossos sonhos. Uns vão se concretizando, outros não, outros são completamente inesperados. E, portanto, eu revejo muito nessa página em branco. A tecnologia vai estar sempre a evoluir. Cada vez evolui mais rápido. Mas, se calhar, daqui a 500 anos, olhamos para trás e dizemos, há 500 anos atrás evoluía muito lentamente. Mas não é só a tecnologia. O que caracteriza o ser humano é a inteligência, a capacidade de criar tecnologia, mas também a sua moralidade, as suas emoções. E esse é o grande desafio para os próximos 100 ou 200 anos, é haver uma revolução moral na humanidade, para podermos acompanhar a tecnologia. O futuro é sempre de evolução, é sempre positivo, é sempre com confiança. E basta olhar para trás, para a história da humanidade e tem sempre havido evolução. Eu acho que o futuro, a própria definição de futuro dá-nos uma energia interior. Temos futuro, temos algo para escrever mais. E todos os dias nós, os cientistas, competimos uns com os outros, somos extremamente competitivos e tentamos sempre fazer aquilo que ninguém fez. Portanto, isso é uma coisa que nos caracteriza. E agora continuamos a olhar para o futuro e vamos olhar para os governos do presente e como se preparam para este futuro incerto.